Nderuar Ministri i Ministrisë së Mërqenjeve Sociale dhe Rinisë, Zoti Erion Beliaj. Nderuar Zoti Robert Wilton, zëvendës ambasador i OSBE-s në Tiranë. Nderuar nënkryetar i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Zoti Kazmend Aga. Përfaqësues të medias, miq të ftuar. Më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në hapjen e punimeve të Konferencës ndërkombëtare Edukimi i Qytetarëve Islami. Konferenca organizohet nga një bashkëpunim i ngushtë midis Universitetit të Vjenës në Austri, në Universitetin Hëna Klod Vedër dhe Universitetin e Tiranës në Shqipëri. Punimet e konferencës që njësë sot do të hedhin dritë mbi çështje të tilla si mundësitë që ofrohen besimtarëve muslimanë në Europë për një pjesëmarrje të denjë individuale, qëndrimin e Islamit ndaj vlerave demokratike si respekti, toleranca dhe liria, rolin e qytetarisë në sistemin demokratike, shkaqet e problemeve dhe konflikteve aktuale, ndikimin e edukimit në integrimin e të rinjve, mënyrat se si edukimi qytetar përmirëson ndjenjen e përkatësisë e të tjerë. Kıymetli misafirler, Sayın Bakanımız, Sayın Avusturya İslam Toplumu Başkanı, Arnavutluk Yeni Topluluklar temsilcileri, sayın rektörlerimiz, kıymetli misafirler, vatandaşlık eğitimi ve İslam başlıklı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Viyana Üniversitesi ve Tran Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu konferansa Bedri Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Vatandaşlık dersi, vatandaşlık bilgisi dersleri, kanunlara saygılı, milli değerlere, özelliğine bağlı, vergisini ödeyen iyi vatandaşlar yetiştirme amaçlarıyla hazırlanmış bu dersler, bazı faydalarına rağmen muhtemelen hukuki yapısı ve buyurgan otoriter üslubu sebebiyle olumsuz izlenimler bırakmış üzerinde. Bugün küreselleşmenin getirdiği farklı kültürlerle temassız adaleti, ayrıca göç, iş ve eğitim gibi sebeplerle ortaya çıkan toplumsal çeşitlilik, vatandaşlık eğitimini toplumsal barış ve hoşgörünün temini maksadıyla yeniden gündeme getirmektedir. Küreselleşme ve Avrupa Birliği'ne katılım çerçevesinde önem kazanan vatandaşlık eğitimi, günümüzde siyasal ve hukuki hakların öğretimiyle sınırlı kalmayarak vatandaşlık kavramı evrensel ve kültürel boyutlarıyla ele alınmaktadır. Vatandaşlık eğitimini birey ile toplum ve sosyal gruplar arasındaki çatışmanın önlenmesini hedefleyen ortak değerler arayışı olarak görmek de mümkündür. Avrupa Birliği'nin anlaşmasının 2. maddesinde belirtilen ortak değerler, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insan onuru, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına sahip şekilde ifade edilmiştir. Bu ortak değerleri içeren eğitim modeli Avrupa Konseyi tarafından demokratik vatandaşlık eğitimi projesi olarak ifade edilmektedir. İnsana, insan olduğundan dolayı saygı duyan, her insanın fiziki özelliklerine, ahlaki duyarlılıklarına, diline, kültürüne ve inancına saygılı bireylerin yetişmesini hedefleyen demokratik vatandaşlık eğitimi, sosyal barışın temini içinde son derece önemlidir. Yine bu çerçevede insan hakları eğitimi, barış eğitimi gibi konularla son yıllarda yükselen değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal çeşitlilik ve kültürel çoğulculuğun ortaya çıkardığı problemlerin çözümü ve toplumun tüm fertlerini kapsayan barış ortamının temini açısından kültürler arası diyalog çalışmaları da son derece önemlidir. Kültürü şekillendiren en mühim unsurlardan birisi hiç şüphesiz değildir. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni durum ile birlikte çatışma alanlarının azalması beklenirken inanç eksenli çatışmaların hızla arttığı gözlemlenmektedir. 19. yüzyılda milli devletlerin ortaya çıkışından sonra yaşanan dünya savaşlarının yerini din ve mezhep savaşlarının almaması için toplumsal sorunlara duyarlı bir din eğitimi modeline ihtiyaç olduğu açıktır. Dinlerin ayrıştırıcı değil, birleştirici yönlerinin öğretildiği, tarihsel çatışmaların değil, bugünün ve geleceğin problemlerinin ele alındığı bir din eğitimi vatandaşlık meselesinde gündemine almak zorundadır. Faleminderit profesor. Kam kënaqësi të ftoj tani për të përshëndetur punimet e konferencës rektorin e Universitetit Hëna Klod Vedër, profesor Ferdinand Gjana. Thank you. Honorable Minister of Social Welfare and Youth,
honorable ambassadors, representatives of religious communities, rectors, deans, ladies and gentlemen. On behalf of Bedu University, I am pleased to welcome all of you in Tirana by hosting this conference. The topic of this conference is important and meaningful about Albania and all Western Balkans in the process of European integration. I would like to thank Vienna University and Tirana University about their cooperation and contribution in organizing this conference with my university. Albania is a good example where many of the recommendations of this conference that will be suggested are widely applied, but I think that there might be some suggestions that we can find useful and fruitful about Albania. Albania has been always a country where all religions have been in good dialogue and harmony and with each other, and this is a good example of living together. In the process of integration, Albania and Western Balkans, besides the European democratic values that should be taken, there are many values that these countries might offer to Europe. As the rector of Bedu University, I would like to give a short information about the university. Although the young institution, Bedu University is one of the leading institutions of higher education in social sciences in Albania and the region. The university is based on 4 pillars: quality in education, excellent in research, social contribution, and international profile. University offers education in English and has gathered students and academic staff from different countries of the world. One of the objectives of Bedu University is to contribute in turning Tirana to academic center of the region. And this organization is a small piece of this project. I wish a fruitful conference, a successful conference, and enjoy the stay in Tirana to all professors that have come from abroad. Thank you. Faleminderit profesor. Na nderon sot me pjesëmarrjen e tij në këtë konferencë profesor Ednan Aslan, përfaqësues Universitetit të Vienës nga Austria. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I don't know why this opening speech is every time a challenge for me. I hope I can do this speech today much better than last year. It is with great pleasure that I am standing here today as a guest of the University of Bedu and Tirana and to give an opening speech. The understanding of citizenship education from Islamic religious perspective in secular societies poses a challenge to the Muslims, particularly to those who live in Europe and trying to protect and encourage their religious identity within pluralistic societies. Within the societies, Muslims are confronted with questions with which they are not familiar with from their own histories or backgrounds, and those questions are not always easy to understand or respond to. Under these circumstances, Muslims appear to have only one alternative, which is to isolate themselves from society, and within this isolation to live a life which is artificial and distant from reality. In many parts of Europe, we see such patterns of living which have inevitably pushed Muslims to the margins of societies. This causes plenty of problems, particularly for the younger generation, which is not quite sure whether to regard the country they are living in as home or whether to continue to dream of a country in which they will never live
and probably not anyone to live in. Not being able to place oneself and settle down, which implies perceive oneself as a citizen, actual citizen, leads to many to invent and overrated and idolized on country which is waiting for them. This way many opportunities are disregarded or even realized, which could have the means of turning them into independent and responsible citizens. With their anxieties and those they will continue to stay within their collective group, which it is characteristics, builds a barrier towards a healthy socialization. Under these circumstances, religion does not make everyday living any easier for young people, a religion which in fact should make life simpler. Ne nuk kam dëgjuar që ndonjëherë të bërë objekti i diskutimit akademik një temë kaq e rëndësishme. Dhe vjen mirë që kjo vjen sot përsëri unike, sepse nuk organizohet vetëm nga universiteti që unë i takoj, që është Universiteti i Tiranës, universiteti për cilën unë jam krenare, është universiteti më i madh, më i rëndësishëm publik i Shqipërisë. Por vjen në bashkëpunim me një universitet tjetër shumë të rëndësishëm. Edhe ky universitet publik shumë i rëndësishëm që kaloi një rol shumë të madh në edukimin e brezave të tërë edhe në Shqipëri, siç është Vjena. Dëshiroj të përshëndes opinionin e Universitetit të Vjenës, gjithë universitetet e Austrisë, Universiteti i Grazit kanë qenë qendra të rëndësishme të albanologjisë, kanë formuar albanologët më të mirë shqiptar dhe sot kemi marrëdhënie shumë të mira me këtë universitet, i cili është një universitetet më të mira të Europës. Po ndërkohë më vjen mirë që kemi bashkëpunëtor sot dhe bashkëorganizatori kryesor një universitet i ri, por shumë i rëndësishëm i Shqipërisë, siç është Universiteti Beder. Po ku qëndron e mira e Bederit? Ke Bederi ka drejtime, specializime të rëndësishme që takojnë universiteteve të tjera, publike dhe private në Shqipëri. Por ke Bederi është një degë unike në llojin e vet në Shqipëri, siç është Edukimi Islame. Prerë të parë në Shqipëri, në gjuhën shqipe, ne po krijojmë teologët, po krijojmë specialistët të teologjisë në një vend kaq të vogël me 70% të popullsisë së vet muslimane. Për këtë e kam përshëndetur, e kam mbështetur dhe kam luajtur një rol të rëndësishëm në akreditimin e këtij universiteti, që është privat por jo është non-profit, dhe që është një nga universitetet e rinj shumë të mira që takon Shqipërisë. Ne këtu kjo konferencë është unike dhe një aspekt tjetër, sepse këtu jemi përbashkë disa dhjetra shkencëtar shqiptar dhe jo vetëm nga Austria, po nga disa vende europiane, për të diskutuar për këtë temë shumë të rëndësishme. Ne shqiptarët në këtë konferencë do të kemi mundësi të ekspozojmë një vlerë shumë të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar, po dhe të sotme, të cilën duhet ta eksportojmë me shumicë në Europë, siç është toleranca fetare. Dhe duke qenë historiane, duke qenë në këtë ambient kaq të rëndësishëm, do të sjell një shembull nga historia. Në 1920-ën, shqiptarët dërguan për të lobuar për të bërë pjesë e lidhjes së kombeve një prift ortodoks, siç ishte Kanoni, i cili ka mbajtur në atë mbledhje një nga fjalimet më të bukura politike të jetës së vet. Dhe pasi e ka mbaruar, është ngritur kryeministri indian dhe ka thënë: "Ky vend e meriton të jetë pjesë e lidhjes së kombeve, se për herë të parë, gjë që nuk mund të ndodhë kur me vendin tim, një vend që ka 70% të përbërjes së vet musliman, dërgon një ortodoks dhe jo vetëm ortodoks, po një prift për të përfaqësuar atë. Ky vend e meriton totalisht të jetë pjesë e lidhjes së kombeve, siç e meriton totalisht sot të jetë pjesë e Europës." Kam kënaqësinë të ftoj tani për të përshëndetur punimet e konferencës zotin Fuad Sanaç, kryetari i Bashkisë Islame të Austrisë. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Erbarmenden, Lob sei Gott, dem Barmherzigen. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Rektor, Vizerektor,
sehr geehrte Professoren, Repräsentanten der religiösen Organisationen, meine verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle recht herzlich, natürlich mit einem islamischen Gruß. Assalamu alaikum. Friede sei mit Ihnen, Shalom, Grüß Gott, guten Morgen. Das Wetter ist schön, das Publikum ist sehr schön. Faleminderit zoti Sanaq. Ftoj për të përshëndetur punimet e konferencës zonjën Yasemin Alushi, përfaqësues ambasadës austriake në Shqipëri. Sehr geehrte Damen und Herren, të nderuar zonja të zotërinj, vetëm pak fjalë nga ana ime, kam kënaqësinë e veçantë të përshëndes sot në emër të ambasadës austriake në Tiranë. Austria mbështet edukimin qytetar me kuptimin të paqen mes besimeve fetare në Shqipëri dhe në mbar botën. Për këtë arsye, Ministria Federale për Çështje Europiane dhe Ndërkombëtare e Austrisë dhe Universiteti i Vjenës dhanë kontributin e tyre në organizimin e kësaj konference. Ju urojmë një konferencë sa më të suksesshme. Faleminderit. Viel Erfolg und vielen Dank. Ladies and gentlemen, good morning. Jesse, Marhaba, Grüß Gott. It's my great pleasure to welcome you all to Tirana for the conference today. In the presence of such a distinguished collection of academics, scholars of Islam, doctors of science, I will not try to engage in this very interesting and difficult subject. Let me just offer you, on behalf of the presence of the Organization for Security and Cooperation in Europe, our welcome and our best wishes. And perhaps start by giving you the framework as we would see it from the OSCE perspective. The principles of our organization, now represented by 57 participating states, some of them predominantly Muslim states, some of them predominantly Christian states. Those remain our underlying principles. But in that first statement, nearly 40 years ago, the basic principles which so many of us share were set out very clearly. But also within them, I think, the tensions that we are hoping to address today. In coming to Tirana, you have chosen an excellent venue for your discussions, not only attractive with surprisingly pleasant weather, but also at the heart of a region which understands better than most the seriousness of this issue. A region that has a rich and often a troubled experience of the challenge of bringing together personal identity and religious identity and political and state identity. Within the Ottoman Empire, this place experienced, as did many, the notably high level of religious tolerance that that empire granted to many of its citizens, a shared experience of tolerance. Under the dictatorship in the second half of the 20th century, this country experienced the suppression of all religions, but the promotion of education, a shared experience between faiths of discrimination. This has been, unfortunately, a region where religion, where faith, has been used as a badge of political and nationalist identity in contradiction to others. But this is also a country where religious identity and cultural identity has been used as a principle, a unifying force, or a force for positive and constructive engagement. And I'm thinking of the Farshali brothers who sought to use religious identity as one of the founding principles, a positive, enlightened, constructive principle for the new state that they wanted to establish. This is a country with a
rich and remarkable heritage of different religions. And I join other speakers in welcoming the presence among us today of representatives of the great faiths, the Abrahamic religions, all of whom are active and thriving in this country. A country where those faiths have come together and manage to cooperate, to cohabit, and to identify common interests. You have chosen for your theme this year for the conference a tricky subject, something that I know is a challenge for Islam and a challenge for many countries where Islam is a proud constituent part of the country. But it is a subject where I believe very strongly if women and men of goodwill are prepared to come together respectfully and earnestly and constructively. Faleminderit Zotin Wilton, ftoj për të përshëndetur punimet e konferencës në kryetarin e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Zotin Gazmendaga. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most beneficent, most merciful. First of all, I would like to congratulate the organizers of this conference for treating such an important and current theme regarding Islam in Europe and citizenship education. Statistics show that Islam is the fastest growing religion in Europe. Together with this growth, there is also a rise in skepticism about the impact of this phenomenon in European socio-economic levels. On the other hand, are Muslim communities being integrated properly in the European society? What is the handicap? Are Muslim communities resistant to integrate, or are European laws inhibiting such integration? Is there a middle way? I think we are going to get some answers for this question throughout this conference. I believe that education plays a crucial role in 3 levels. A proper education leads to a smoother integration and cohabitation. Education of women is tremendously important for their integration in society, and the preparation of curriculums by paying attention to moral norms and dialogue and harmony. A survey conducted by the Sociology Department of the University of Münster in Germany, titled Perception and Acceptance of Religious Diversity in 2010, showed that 80% of the participants from 5 countries in Europe associate Islam with the discrimination of humans. But a well-known statement of the Prophet exhorts, the pursuit of knowledge is incumbent on every Muslim, male or female. Hence, our Prophet says that women should be educated too. We should all strive for the education of women, to comply to our Prophet's advice, and also to shatter this false perception that European citizens have about Islam. It is only through education that people can be free of misconceptions and misjudgments. Prophet Muhammad says, "There is mercy in the differences of my community." This statement, I believe, is a call for education. Deliberation and enhancement of education level. It's a call to be open and acceptant in society. Indeed, it is a good indicator of the issue of integration. God created us different, with different characters. If people are well educated, mentally and spiritually, free from the fear of assimilation, it is easier for them to integrate in a society based on meritocracy, freedom of religion, and equal human rights. On the other hand, if local citizens are well educated and free from the fear of Islamophobia, they will be more acceptant towards the differences of other cultures. A Quranic verse says, "Are those who know and those who do not know to be reckoned the same?" Quran 39:9. I think that the more we know, the easier it is for us to accept each other and to cohabitate. Interfaith dialogue is a must today, and its lack
leads to major problems in the cohabitation of communities and also in the integration to society. A good Muslim is a good person and also should be a good citizen. Indeed, this is what God requires from us. Faleminderit Zot Jaga. Të nderuar pjesëmarrës, kemi arritur në fund të këtij sesioni. Teksa ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, më lejoni t'ju njoftoj se punimet e sesioneve të tjera do të vijojnë në sallën e konferencës të Universitetit Hannah Bader. Ndërkohë, tani ju ftoj që të merrni pjesë në kokteilin organizuar në këtë rast. Faleminderit.